Okay, boss. Simple. When I said date wise, you should understand there should be something like date relevant field and then enable delta on it. Yeah? Let's say I've got something like treat this as what? Treat this as changed date. Okay. Hmm. 7/4/2015. Okay. This time I'm going with cal day bus. So you'll set up delta based on cal day if you have any date field which tells you if you have any date field which tells you whether this is a modified record or a new record bus. Let's say I have got a column called change date which tells me whether this is on which day this has been created or modified bus. I am taking it as 01/01/2015. This is on 02 on March 2015, 01 on let's say May 2015. This is like September, right? August. 14th August. So till yesterday we had a lot of transactions been created bus. Today 14th, ఈ రోజు వరకు అన్ని transactions create అయినాయి bus. Now what happens? Now I'll do init and then take all these records. Now let's say if I create a new record the next day, it will have what? 15. Sorry. That I'm Raju. Okay. So next day it will be 15th August, yeah. Then 5,000-6,000 something, and then let's say INR. Let's say when you run the init load on 14th August, it will maintain the state. Let's say delta is on what? Change date, and the status it will let's say it maintains the status saying 14.08.2015. That's my status. So next day when you run a delta, what happens? The criteria will be like this. It picks up all the records from this table where my now the delta relevance field is what now? You enable delta using change date field. It extracts all those records where my change date in this table is greater than this 14 and less than or equal to current date. So what will happen? Will it pick up this record now 5? And let's say now this has been modified on that day. Then what? ఇది మాడిఫై చేస్తాం అప్పుడు ఏమైంది నా when the criteria is extract all the records from this table where my change date is greater than 14 and less than or equal to 15, that ఈ రెండు ఎత్తుకుంటుంది అప్పుడు will it also recognize change record? అది కాన్సెప్ట్. So if you have a table which is giving you change date, then obviously I would go with what? Delta based on date wise. Okay, Nana? Did you understand this? Yeah. See what I'm trying to do now. So I'm logging out of ECC. I only have BW bus. నాకేందంటే ప్రాబ్లం మై క్లాక్స్ ఆఫ్ ఏసీసీ అండ్ BW విల్ నాట్ జనరల్ బి సింక్డ్. కొద్ది టైం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ టైం ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇది ఇల్లీగల్ కాబట్టి
because of license problem they keep moving those dates 3 months back చేస్తాంటే సో ద టైం డేట్ సేమ్ ఉన్నాయి రెండు కానీ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. సో టు జస్ట్ హ్యావ్ synchronous time against source and BW, I am going to use BW itself as source. Except the source system what I am going to use will change, but the rest all concept is all same. Yeah? Within BW also you will have RSO2 bus. Yeah? So I am going to SC11. Say Y sales. లేదు కదా Z sales. Okay, I'll say Y sales. I'll have to create my table. మనోడు ఏదంట్లో పెట్టినాడు I'll say this is my change date. Then technical settings. Primary key పెట్టలే okay, table is created. I would like to create some entries into this table. See, as per my system, yeah, my date is on 7/4/2000 April 7th. Yeah, so we target as per that. So document number 1, April 6th ఒకటి. Yeah, document number 2, then I'll create one more transaction on what till today ఈ రోజు వరకు ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినాను and one is on April 7th. That's enough. Okay. So within BW I can use generic extractor, no problem. Yeah, Y cal delta.
ఇక్కడ అప్లికేషన్ SD ఉండదు, just use what is there. And then again which table, but in this table I'm going to use again price sales, again generic delta. My delta relevance field is what? Change date. On which one? Cal date delta. And once it recognizes the delta record, it is going to come as complete new value. So I'll say what? New status for change record. So save. Does it enable delta now? Yes. I need to replicate this same within BW itself. I'm going to replicate it. Now this time, which instead of using ECC connection, I'll use myself connection. What is myself? BWCLNT4. Except the connection name is different, the rest all is all same. Now which connection I use now? Myself connection, and I should find my data sets. I find it ycal delta and say what? Change and active. That's all. I'll connect this. But instead of creating new info provider, can I connect this to the same DSO? So can one DSO be connected with multiple data sources? Yes. Slide PBLN and change date to date net value to this. Now I'll do an info package. Do you see in it now? Yes, in it. Now will you see delta Q in ECC or delta Q in BW bus? And again BW is my source, so I'll have to observe delta Q within BW. ఖాళీ ఉంది, ఒకటి కూడా లేదు. First we'll bring that historical records. What is it? 2 records. On 7th April రోజు కొట్టినామన్నా. Okay, my init is run on 7th April. Init type successful run, and this is status now. Ycal delta status is what? Change, where change date is 7th April 2015. Okay, Nana? We cannot do delta now. We have to wait for next day. Calendar day మారితే అప్పుడు ఎత్తుకుంటాను. Getting what I'm saying? నేను డేట్ పెట్టినా కూడా ఏమవుతుందంటున్నా, ఇప్పుడు I have got April now. Now April, see 7th April we have run the load. Let's say now again next day I create some transaction 8th April. I need to wait for next day tomorrow, then run the delta so that you get the next day records. I can create my records today saying what 3 assuming actually రేపు చేసిన రికార్డ్స్కి ఏముంటుందన్న డేట్ 8th ఉంటుంది. I just create a new record and let me modify one existing record also. For the document number 1, let me change it to what? 9,000, and this is changed on which day? 8th. If I run my delta load, it has to, what will be criteria was extract all those records where my change date is greater than 7th April and less than or equal to current date. Our system lo current date ఏముంది? 7th April ఉంది ఇంకా సిస్టమ్ డేట్లో. అప్పుడు ఏంది, వాట్ ఈస్ కండిషన్? గ్రేటర్ దెన్ 7 అండ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎట్లా? ఏ ఒకటి కూడా రాదు కదన్నా. సో ఐ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ టుమారో అండ్ రన్ డెల్టా టుమారో. సో దెన్ యూ విల్ సీ దోస్ రికార్డ్స్. Yeah, it's 7. Yeah. Does it take from the column the letter date or the system date? Which one it takes?
lower, see there are two things here. One is lower limit, one is upper limit. Lower limit is the date what is there in the status, delta Q. Upper limit is current date. So it extracts all those records which is between greater than my delta status in delta Q and less than or equal to my current date. So what is my lower limit now? 7th April. Okay, what is my current date now? 7th April. So it has to extract all those records greater than 7th April and less than or equal to 7th April. Will it satisfy anything? No. As of today, no. If it is tomorrow, when the current date is 8th April, your criteria would be what? Lower limit is 7th April, upper current date is what? 8th April. Extract all those records where greater than 7th April and less than or equal to 8th April. Now will it pick those two records? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Last transaction was created on 1st April. So what will be the lower limit? 7th April. Lower limit. Delta status will be 7th April only. That's one question. Okay. So we should stop now and run delta load tomorrow. Okay, boss. We've just did this, but I've done. Don't you Miriam kotaddu. Tomorrow I'll just run the delta load, so you'll see this modified records and new record. Malli dantlo samasya untundi. Okay. Sir, these two, assume these two have this has been created on the next day. Rape create chesnamu, idu rape modify chesnamu. But let's say on 7th April, what is the time today? Morning 9:30 you run a load. ఇదే రోజుకి ఇంకో కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఏ రోజు? 7th April. I understand your doubt. Tomorrow we will clear that. That's for that only I have just put this entry. He's asking what if you want for every second. We'll see that tomorrow. But look at this. So on the same day you already run the load now on 7th April. After running the load on the same day, you create one more record. So there is a question mark now. What will happen to this record at the point? So we'll discuss that tomorrow. The problem here is, see, on 7th April at 10 o'clock you run the load. At 11 o'clock you created new record on the same day. And you're running delta load on next day, when 8th April. When you run delta load on 8th April, what is the condition? Pick up all the records from this where my change date is greater than 7th April and less than or equal to 8th April. So the one with 8th April will be coming in. But what about this record which is of 7th April? Actually that was 7th April which is created on after the load on the next day. But that is not picked up in the delta. Kada. అలాంటప్పుడు ఎట్లా క్వశ్చన్ అర్థమైందన్న అది ఎలా అలాంటప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం అనేది క్వశ్చన్ అది అప్పుడు ఏమంటామంటే సేఫ్టీ లోవర్ లిమిట్ అని అంటాం. అంటే వెన్ ఎవర్ యూర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ యూ గో 1 day బ్యాక్ అంటాం. సో ఫర్ టుమారో వాట్ ఇస్ ద క్రైటీరియా బస్? గ్రేటర్ దెన్ 7th April అండ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 8th April. బట్ ఐల్ సీ వెన్ ఐ సే సేఫ్టీ లోవర్ లిమిట్ అంటే what is the lower limit? 7th, right? It will take 1 day back. Greater than 6th April to 8th April. But in that case, you might have some duplicate records coming in. But I will override using DSO. I am using the safety lower limit to reduce the chance of missing delta records. But there could be some duplicate records coming in, which I will handle with ODSO. That's the concept. We are only నువ్వేమంటావు అట్లా కాదు. 16వ తారీఖు సాయంత్రం కొట్టిన 3 లోడ్ రన్ చేయాలంటే ఎవడేం చేయలేడు. అప్పుడు యూ షుడ్ యూజ్ సేఫ్టీ లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ 4 days. వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఇస్ వీఆర్ యూజింగ్ సేఫ్టీ లోవర్ లిమిట్ టు రెడ్యూస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ డెల్టా రికార్డ్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్ సేయింగ్ ఆన్ 15th 10 o'clock I have run a load, on 15th evening I create one record, 16th I have not run load, 17th I have not run load, 18th I have not run load. Then when I run on 18th it is only picking from 16th to 18th, right? I'm missing 15th అంటే ఎవడేం చేయలేడు. In order to solve it, I must have lower limit of 4 days. Maximum, what we are doing is by using safety lower limit, we are reducing chance of missing delta record.
మనం కరెక్ట్ లాజిక్ పెడితే మొత్తం ఈడే ఉందన్న పాయింట్. ఓకే, టుమారో యూ గెట్ ది మోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. ఏం పని ఉంది? చేంజ్ పాయింట్ ఇది న్యూమరిక్ పాయింటర్. చేంజ్ పాయింట్ అది వేరే కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యూ గో టు ఆర్ఎస్ ఓటుకి వెళ్తే కొత్త దాంట్లో ఎత్తేసినాడు అనుకుంటా. దే సంథింగ్ ఏఎల్ఈ డెల్టా అని ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టు. వెన్ యూ ఎనేబుల్ డెల్టా బేస్ ఇన్ దిస్ ఏఎల్ఈ డెల్టా, అది ఏఎల్ఈ డెల్టా న్యూమరిక్ పాయింటర్ అండి, అది వేరే. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నా లెట్స్ యూ హ్యావ్ ట్రాన్సాక్షన్ సేల్స్ ఆర్డర్ ఉంది. సేల్స్ ఆర్డర్లో ఫీల్డ్ 1 స్క్రీన్ మీద ఫీల్డ్ 1, ఫీల్డ్ 2, ఫీల్డ్ 3, ఫీల్డ్ 4, ఫీల్డ్ 5 ఉంది. నేనేం చేస్తానంటే పలానా ఫీల్డ్ మారినప్పుడే నాకు డెల్టా కావాలి అంట. వేరే ఫీల్డ్ మారితే నాకు అవసరం లేదు. ఈ ఫీల్డ్ మారినప్పుడే ఐ మస్ట్ ట్రీట్ దట్ యాజ్ ఎ చేంజ్ రికార్డ్. అప్పుడు వీ గో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఏఎల్ఈ డెల్టా అంటే అదొక పాయింట్. బట్ వీ జనరలీ డోంట్ యూజ్ దిస్. ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ మాస్టర్ డేటా జనరల్లీ, నాట్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా. ఎందుకంటే సపోజ్ నాకు మెటల్ నంబర్ ఉంటుంది, మెటల్ టైప్, మెటల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఐ ట్రీట్ మెటల్ టైప్ యాజ్ వాల్యూబుల్ చేంజ్. ఐ డోంట్ ట్రీట్ మెటల్ గ్రూప్ యాజ్ వాల్యూబుల్ చేంజ్. అప్పుడు మెటల్ టైప్కే నాకు ఏఎల్ఈ డెల్టా పెడతాను. అప్పుడు మెటల్ టైప్ మారినప్పుడే అది డెల్టా రికార్డ్గా ట్రీట్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. అట్లా దోస్ మెకానిజమ్స్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ విత్ ఏఎల్ఈ డెల్టా. ఓకే, సో టుమారో విల్ కంటిన్యూ విత్ దట్ క్యాల్ డే, దెన్ వీ కెన్ సీ టైమ్ స్టాంప్. బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ డే, క్యాల్ డే, you will understand the safety lower limit, upper limit concept. Then you will see some limitation with that. With that, you will understand why we are going with timestamp. So ultimately, we will prefer timestamp. If not cal day, if not new reporting, ఏది లేకపోతే ఎవడేం చేయలేదు, ఫుల్ అప్డేట్ పెట్టాలి. దట్స్ ఓకే. ఇంకా కొంతమంది దారుణంగా చేస్తారు. అంటే వీ హ్యాడ్ ఎ టేబుల్ వేర్ దిస్ నో డేట్, నో టైమ్ స్టాంప్, నో న్యూమరిక్ పాయింటర్ ఆల్సో. అంటే ఐ కుడ్ నాట్ సీ ఏ కౌంటర్ లైక్ ఫీల్డ్. కానీ మౌంట్ డెల్టా కావాల్సింది. బిఎండబ్ల్యూ క్లయింట్ వాడు ఒప్పుకోడు, డెల్టా లేనిది ఈ డజంట్ యాక్సెప్ట్. సరే ఎట్లా అంటే వీ హ్యాడ్ వన్ డేటాబేస్ టేబుల్, సేమ్ విత్ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్ వీ క్రియేట్ వన్ మోర్ టేబుల్ కాల్డ్ లాగ్ టేబుల్ చేసి పెట్టి వీ రిటర్న్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఏంది ఫస్ట్ ఇనిట్ ఆఫ్ ఫుల్ అని చూసుకుంటాను. ఇనిట్ ఫస్ట్లో అనుకున్నా ఆ టేబుల్ డేటా అంతా తీసుకెళ్ళి లాగ్ టేబుల్ పెట్టి అదే డేటా ఈ_టీ_డేటా పెట్టి పంపించేస్తాను. నెక్స్ట్ వాడు టేబుల్ మారుస్తాడు, కొత్తది చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే డెల్టా కొట్టేటప్పుడు ఐ రీడ్ ఆల్ ది రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద బేస్ టేబుల్, కంపేర్ ది రికార్డ్స్ విత్ ద లాగ్ టేబుల్ అండ్ సెండ్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. అట్లా కూడా చేసినాం అన్నట్టు. అది కూడా చేయడు, అట్లా కూడా చేసినాం అన్నట్టు. ఓకేనా? అట్లా చేస్తే భయంకర డెవలప్ చేసినాము. అట్లా చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఏమైందంటే నవ్ కెన్ యూ టెస్ట్ యువర్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఫ్రమ్ RSA3. ప్రొడక్షన్లో ఇద్దరికి RSA3 కూడా యాక్సెస్ ఉందన్నట్టు. ఓకే, నేను కోడ్ ఎటర్ పెట్టిన, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది, డేటా తీసుకెళ్ళి చేంజ్ చేసి డిఫరెన్స్ పంపించారు పెట్టాను. వాడు ఏం చేసినాడు, టెస్టింగ్కి RSA3 2సార్లు రన్ చేసినాడు. రన్ చేసి ఏమైంది, టేబుల్ నుంచి మొత్తం ఎత్తుకుంది, కంపేర్ చేసి డిఫరెన్స్లు దీనికి అప్డేట్ చేసి పెట్టేసింది. ఇక్కడ లాగ్ టేబుల్లో వెళ్ళిపోయింది. అంటే వాడికి పోలే, RSA3 వాడు చూసుకున్నాడు, ఫీల్ అయినాడు, వెళ్ళిపోయినాడు. బట్ వెన్ వి రన్ యాక్చువల్ లోడ్ ఇన్ BW, the difference was already updated to the log table. He did not get any delta records in BW. అర్థమైందన్న? దాన్ని కనుక్కోలేదు, అది వచ్చేసింది. డెల్టా రికార్డ్స్ రావడంలే, కానీ లాగ్ టేబుల్కి ఎట్లా అప్డేట్ అయినా ఆ లాగ్ టేబుల్ డేటాబేస్ టేబుల్ సేమ్ కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే దర్ సమ్ పర్సన్ వాజ్ రన్ ది టెస్టెడ్ ది ఎక్స్ట్రాక్టర్ RSA3. It has extracted the different table, base table, and compared the difference and update all the differences and given the differences in RSA3. ఇప్పుడు ఏంది, లాగ్ టేబుల్ డేటాబేస్ టేబుల్ రెండు సేమ్ సింక్ అయిపోయినాయి కదా. బస్ నేను బిడులు తర్వాత పొద్దున్నే బిడులు కొడుతుంటే 0 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి. ఏంది, లాగ్ టేబుల్ డేటాబేస్ టేబుల్ లాగ్ టేబుల్ సింక్ అయిపోయినాయి అన్న. కరెక్టా? ఇప్పుడు ఎందుకు సింక్ అయినా చూడు, నన్ను నువ్వేరు కదా రాసింది, నువ్వు చూడ ఎందుకు అయిందంట. అంటే ఎట్లా కనుక్కోవాలా, ఎవడు RSA3 నుంచి రన్ చేసాడని చెప్పి కదా బస్. సో దెన్ వాట్ వీ డిడ్ ఈస్ ఆడపోయి లోపల ఇఫ్ కండిషన్ ఒకటి పెట్టాం. ఇఫ్ I_REQNR ఈక్వల్ టు టెస్ట్ డోంట్ అప్డేట్ ఉన్న డిఫరెంట్ చూసి పంపించి లోపల ఇఫ్ I_REQNR ఈజ్ ఈక్వల్, ఎందుకంటే RSA3 నుంచి కొడితే ఏమొస్తుంది, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ టెస్ట్ వస్తుంది. టెస్ట్ వస్తే నువ్వేం చేయొద్దు అని చెప్పి
అప్డేట్ ఉంటుందో అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా పెడితే నువ్వు టెస్టింగ్ చేసుకో, బిడలకు కూడా వస్తుంది. టెస్టింగ్ చేసుకునే డిఫరెన్స్ చూసి డిఫరెన్స్ ఇస్తుంది, కానీ ఆ డిఫరెన్స్ మాత్రం లాక్ టేబుల్ అప్డేట్ చేయదు. లాక్ టేబుల్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఒక ఇఫ్ కండి, ఇఫ్ i_r ఈక్వల్ టు టెస్ట్ డు నాట్ అప్డేట్ అని కాదు, అట్లా కూడా చేస్తారు అన్నట్టు. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ థాట్. అంటే యూ నో ఆల్ ది బేసిక్, ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ స్ట్రాంగ్ అట్ బేసిక్ ఫండమెంటల్, దెన్ ఇట్స్ అబౌట్ యూజింగ్ దోస్ లాజిక్స్ అన్నట్టు. ఓకే బస్ ఫైన్. until unless the date changes or నేను సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయాలి, సో ఐ డెంట్ వాంట్ డూ దట్. సో టుమారో వెన్ వీ కమ్ బ్యాక్ ద డేట్ విల్ బి డిఫరెంట్, విల్ డూ దట్. మీరు రేపు రావాల్సిందే అయితే. సో టుమారో విల్ కమ్, బట్ ఎట్లా 3 o'clock 4 o'clock అట్లా వస్తారా? లేదు పొద్దున వాళ్ళు ఎంతసేపు అయితే తెలియదు అన్నట్టు. సో యూ కమ్ బట్ 4 o'clock సంథింగ్ లైక్ దట్. సాటర్డే ఒక రోజు రా, సండే వద్దు, just come tomorrow, that's enough. Okay, 4 o'clock, okay.